Hi students, in this class we study about the identifying opportunities for energy saving in a steam system. So here first we see about the monitoring of steam traps. So monitoring of steam traps means the steam entering the traps and the condensate leaving the uh, trap should be effectively monitored, and the steam entering the trap should be controlled, and it should be mainly isolated from the steam system. So like this one. So there we need to have an isolation valve before the steam trap. So this one is called as the thermodynamic trap, steam trap, that we studied early classes. We studied this one as thermodynamic steam trap, and here we are having an isolation valve which is placed before the steam trap and a steam trap, and then we are having a test port or steam trap test valve. So this test valve, by using this test valve, you can either we can stop the condensate to flow, or we can allow the condensate to flow to the condensate return. So here what they means for testing, that is for monitoring the steam trap, there should be an isolating valve provided in the downstream of the trap, and a test valve which should be provided in the trap discharge. When the test valve is opened, the following bonds has been observed. The following bonds means the so what is meant by isolation valve? So the isolation valve is used in fluid management to stop the flow of process fluids in the pipeline. This is usually for maintenance and for safety purpose. They can also be automated to provide flow path selection to change the flow path in continuous or batch process. So this isolation valve can be automated, and you can either use this isolation valve to isolate this entire system from this steam system, or you can open this isolation valve so that the steam will flow towards the steam trap, and if any condensate is there, that will be discharged. Next we have a self-contained test valve which automatically drains the condensate from the stream containing the enclosure while remaining tight to live system, or if necessary, allowing steam to flow at the controllable or adjusted rate. So if you want to allow the steam to flow, then the steam can flow with a controllable and adjustable rate. The most steam traps will also pass non-condensable gases while remaining tied to live steam. So we can see that most steam traps will also pass the condensate and non-condensable gases also. So this is the wireless sensor. So through that we can monitor whatever the steam which is entering and the condensate leaving from the steam trap. So next we see about the condensate discharge. So condensate discharge, say we just see an inverted bucket type of condensate discharge and all, and the thermodynamic discharge tap should have intermittent condensate discharge. That is, float and thermostatic traps should have continuous condensate discharge, and thermostatic traps can have either continuous or intermittent discharge depending on the load. If inverted bucket traps are used for extremely small load, it will have continuous condensate discharge. So either we can have a continuous condensate discharge or intermittent condensate discharge. So the continuous condensate discharge is being preferred for thermostatic and the inverted bucket types of traps, and the intermittent types can be preferred for the
thermodynamic type. Okay. So discharge means മനസ്സിലായില്ലേ, കണ്ടൻസേറ്റ് നിന്ന്, അതായത് സ്റ്റീം ട്രാപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ്, സ്റ്റീം ട്രാപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക, കണ്ടൻസേറ്റ് വരും. ആ കണ്ടൻസേറ്റിനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യൂ. ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടൻസേറ്റ് വന്ന് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വാൾവ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഈ ടെസ്റ്റ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ചെയ്താലേ എന്താവും, ഇതിൽ കൂടെ കണ്ടൻസേറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർമീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കുക. ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. Next one, so you can see that, so here we are having a condensate, open discharging condensate. So this one is the thermodynamic type of condensate. So this is thermodynamic type, and here we can see the thermodynamic shaft should have intermittent condensate discharge. So intermittent means, so here we are having a one valve here, and from that we can have intermittent, so that some condensate will discharge, and after that the steam will come here and this will be blocked. So the discharge is not continuous process in thermodynamic and inverted bucket, but the discharge may be continuous process for thermostatic. So you can see the liquid expansion steam taps. So here the discharge may be a continuous process. Okay. So this may be steam. This pipe contains steam. So next one we need to see about the flash steam. So what do you mean by flash steam? This shall not be mistaken for a steam leak through the trap. The flash steam and the leakage steam should not be get confused. So that's why I will show you this one. So here you can see the leakage stream. So leakage stream will appear in the white, mostly in the white, but flash steam, the leakage stream will appear mostly in the color of blue color. So you can see here blue color, some light blue will be there, but in the flash steam it mostly appears in the white. So that's with the color also you can see that the whether it is a leaking stream or whether it is a flash steam. Okay. So this shall not be mistaken for steam leak through the tap. The users sometimes get confused between flash steam and the leakage steam. The flash steam and leaking steam can be approximately identified as follows. If the steams blows out continuously in a blue stream, see here, in a continuously in a blue stream, then it is called as a leaking stream. If the streams flows out intermittently in a whitish cloud, it is called as a flash steam. Intermittently in a whitish cloud, then it is a flash steam. Next one we see to providing the dry stream for process. So whatever the process which you are using, the process should be we need to use only a dry stream. We not need to use any wet stream. So the wet stream contains moisture, and this wet stream should not be used for any doing any process. So why? Because the wet stream contains moisture, and this moisture may cause corrosion to your steam turbines. So the best steam for industrial process is the dry stream, dry saturated stream. Wet stream reduces total heat in the stream. Also water forms a wet film on the heat transfer and overloads the traps and condensate equipments. The superheated stream is not desirable for process heating because it gives up heat at a slower rate than the condensation heat transfer of saturated stream. So superheated stream നെക്കാട്ടിയും dry stream ആണ് നല്ലത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആദ്യം വെറ്റ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. ആ വെറ്റ് സ്ട്രീമിനെ നിങ്ങൾ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രൈ സ്ട്രീമാണ് ഏതിൽ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക, ടർബൈന് സപ്ലൈ ചെയ്യുക. ടർബൈൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കണ്ടൻസേറ്റ് കിട്ടും. ആ കണ്ടൻസേറ്റ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫീഡ് വാട്ടറിലേക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോയിലറിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് ഡ്രൈ സ്റ്റീം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ.
അപ്പം ഏത് സ്ട്രീമാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യാൻ? യെസ്, we use only dry steam. So next one is the proper venting, proper air venting. So ഈ proper air venting എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൈപ്പ്, അതായത് നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റീം സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈൻ നിങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റാർട്ടിങ്, അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പേ എന്തെന്നാലും കുറച്ച് എയർ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ആ എയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കംപ്ലീറ്റ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യാനാവില്ല. കുറച്ചൊക്കെ എയർ സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റീം അതിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പം ആ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ എയർ സ്റ്റീമുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർന്ന ശേഷം അത് കണ്ടൻസേറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് താഴെ വരും. അതായത് ഈ സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ അത് സ്റ്റീമിൻ്റെ ഫ്ലോനെ അത് ഇൻഡർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ, അതായത് സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈനിലുള്ള എയർ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കറക്റ്റായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ഡ്രൈ സ്റ്റീം മാത്രം ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കണം. സോ വെൻ എ സ്റ്റീം ഈസ് ഫസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു എ പൈപ്പ് ആഫ്റ്റർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഷട്ട് ഡൗൺ, ദി പൈപ്പ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് എയർ. Further amounts of air and other non-condensable gases will enter with the stream. Although the proportions of these gases are normally very small compared with the steam, when the steam condenses, these gases will accumulate in the pipes. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്റ്റീം കണ്ടൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസസ് ഈ പൈപ്സിൻ്റെ കൂടെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്, the precaution should be taken to discharge them. The consequence of not removing air is a lengthy warming up period and a reduction in plant efficiency and process performance. സോ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ എയറാണ്. സോ ഇത് മൊത്തം എയറാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിലെ കൂടെ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്തു. സോ ഇത് സ്റ്റീമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എയർ വെൻറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഉള്ള ട്രാപ്പ്, സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് ഫോർ എയർ വെൻറ്റിംഗ് ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിൽ പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താവും? ഈ സ്റ്റീം ട്രാപ്പ് ഈ ട്രാപ്പ് മുഴുവനും എയറിനെ പാസ് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ സഡനായിട്ട് സ്റ്റീം ഇതിലേക്കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തു. സ്റ്റീം ഇതിലേക്കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ട്രാപ്ഡ് എബോവ് സ്റ്റീം ഈസ് വെൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും എയർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതെങ്ങനെയാണ് എയർ പോയത്? അതെ, നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ട്രാപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് എയർ പോയി അല്ലേ? ആ ട്രാപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങളുടെ എയർ ഫുള്ള് എങ്ങോട്ട് പോയി? പുറത്തേക്ക് പോയി. ആ ഒരു ട്രാപ്പ് ത്രൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ആ യെല്ലോ കളറാണ് നിങ്ങളുടെ എയർ. ആ യെല്ലോ കളർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, യെല്ലോ കളർ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇല്ല. സോ ഇത് ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ട്രാപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് എയർ പുറത്തേക്ക് പോയി. നോക്കാം, ആ ട്രാപ്പ് ത്രൂ എയർ വെൻറ്റ് ഫോർ സ്റ്റീമിലെ എയർ വെൻറ്റ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എയർ വെൻറ്റ് ത്രൂ എയർ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ എടുത്ത് കളയണം. എയർ മുഴുവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെ കൂടെ സ്റ്റീം പാസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. സോ അതാണ് പ്രോപ്പർ എയർ വെൻറ്റിലേഷൻ, എയർ വെൻറ്റിങ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കണ്ടൻസേറ്റ് റിക്കവറിയും ഫ്ലാഷ് റിക്കവറി സിസ്റ്റമാണ്. സോ കണ്ടൻസേറ്റ് റിക്കവറി ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടൻസേറ്റ് റിക്കവറി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കണ്ടൻസേറ്റിനെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് വാട്ടറുമാക്കിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഫീഡ് വാട്ടറിൽ പാസ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വാട്ടറിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീഡ് വാട്ടറിനെ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് ദി കണ്ടൻസേറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദി given to the economizer. Condensate can be separated for economizer to preheat the feed water.
And next one, the flash recovery system. Flash recovery system എന്താണ്? ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻസേറ്റ് തന്നെയാണ്. ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള കണ്ടൻസേറ്റ് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റീമിന് എന്താ പറയുക? നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീം എന്ന് പറയും. ആ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോപ്പർ വെസലിൽ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റീമാവും. ആ സ്റ്റീം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കാം? We can use to heat the rooms. അപ്പം ഒരു നോർത്തേൺ സ്പിയറിലൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര കോൾഡാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർ റൂം ഹീറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫ്ലാഷ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്ലാഷ് റിക്കവറി വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്റ്റീം ട്രാപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന ആ ഫ്ലാഷ് സ്റ്റീമിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു വെസലിലെ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വെറ്റ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. ആ വെറ്റ് സ്ട്രീമിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ സ്ട്രീം കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈ സ്ട്രീമിനെ ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്റ്റീം ടർബൈനെ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് ഫ്ലാഷ് റിക്കവറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഹോസ് പ്രോസസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്. അതായത് ഈ സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് പല ലോസസും 3 തരത്തിലാണ് ഒരു ഹീറ്റ് ലോസ് വരുന്നത്: കണ്ടക്ഷൻ, കൺവെക്ഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ. സോ ഈ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു insulation ചെയ്താൽ. So heat loss due to the radiation from the steam pipes as an example, while lagging steam pipes, it is common to see that leaving flanges uncovered, and uncovered flanges is equivalent to leaving 0.6 meter of pipeline unlagged, and if 0.15 meter steam pipeline diameter has 5 uncovered flanges, there will be a loss of heat equal to wasting 5 tons of coals or 300 liters of oil in a year. This is usually done to facilitate checking the condition of the flange, but the cost of considerable heat loss. അതായത് uncovered flanges പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. സോ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഫ്ലെയിംസ് പറയുമ്പോൾ ദ സ്റ്റീം ഇൻസുലേറ്റിംഗ് പൈപ്സ് ആർ വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്. ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് എനർജി സേവിങ് ഈസ് റിമാർക്കബിൾ. അതായത് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൂടെ ഈ ഒരു ഇൻസുലേഷനെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക? ഫ്ലേഞ്ചസ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 5 മീറ്റർ 0.51 മീറ്റർ 0.15 meter steam pipe diameter has 5 uncovered flanges. There will be a heat loss equal to 5 tons of coal. 5 ടൺ കോളും ഇല്ലെങ്കിൽ 3000 ലിറ്റർ ഓയിൽ ഒരു കൊല്ലം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം ഹീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നോ അത്രമാത്രം ലോസസ് അതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലോസ് വളരെ അധികമാണ്. ഏതിൽ? സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈൻസിൽ. അപ്പോൾ സ്റ്റീം പൈപ്പ് ലൈൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അത് നിങ്ങളെ ഫർണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ആ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതോടുകൂടി ഈ മോഡ്യൂൾ തീർന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.